நான் எப்போ வருவேன் எப்படி வருவேன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டாக வருவேன். எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரஜினிசம் இஸ் இன் தி ஏர். குட் மார்னிங் எவ்ரிபடி. தர்பார் டிக்கெட்ஸ் வந்தாச்சு. இன்றைக்கி நாங்கள் தர்பார் படம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ குட்டீஸ்லாம் வந்துட்டாங்க. இந்த வீடியோ நான் வந்து அவங்களோட க்ளீனப் டைம் தான் எடுத்தேன். Because I want to show you all how beautifully they clean up their toys after finishing their playtime. They help each other and they know where the toys will go. நம்ம போய் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கூட நின்றுட்டு சொன்னால் போதும். They all do their work so good. My tiny little busy bees working. So playtime முடிஞ்சிட்டு it was their coloring time, activity time. So coloring activity பண்ணிட்டு இருக்காங்க. குட்டீஸோட ப்ளே டைம்லாம் முடிஞ்சு அவங்கெல்லாம் வீட்டுக்கு போயாச்சு. போன உடனே எனக்கு கொஞ்சம் எடிட்டிங் ஒர்க் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஐ எம் இன் த கிச்சன் நவ். திஸ் ஆஃப்டர்நூன் ஐ ஹாவ் அ கெஸ்ட் கம்மிங் ஹோம் ஃபார் டூயிங் லிட்டில் ஒர்க். அதனால் நான் என்ன பண்ணேன், காலையிலேயே வந்து லன்ச் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஐ மீன் பிரிஞ்சி சாதம். I couldn't shoot that because I was really busy when I was doing that breakfast and lunch ஒன்றா பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதுக்கு நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக இப்போது ரைத்தா பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கொரியாண்டர் ஃபைனாக சாப் பண்ணி போட்டேன். அப்புறம் ஆனியன்ஸ் போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு டொமேட்டோஸும் சாப் பண்ணி போட்டாச்சு. அதில் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தென் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரா பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம திக் யோகர்ட் எடுத்து போட வேண்டியது தான். அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா கொஞ்சமாக வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணணும். ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட ரைத்தா. இதுதான் நான் காலையிலேயே செஞ்சு வச்சேன் பிரிஞ்சி சாதம். இது வந்து வெஜிடபிள் ரைஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் வி ஃப்ரை பிரெட் அண்ட் ஆட் இட் டு திஸ். இது கொஞ்சம் மெத்தட் டிஃப்ரெண்ட் தான். இன் ஃபியூச்சர் ஐ ஷோலி ஷேர் அ வீடியோ அபவுட் இட். நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு ரிவ்யூ அபவுட் அமெரிக்கானா சிக்கன் ஃப்ரைஸ் அப்படின்னு. இங்கே ஒரு சிக்கன் ஃப்ரைஸ் பிராண்ட் அது. யூ கெட் இட். So this I brought just for reviewing. I've never used it before. So cost 10 pieces and all were of good quality. Color and texture பாருங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நல்ல French fries மாதிரியே இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. But this is out of chicken. They have made this fries out of chicken. So இதோட ingredients நான் பார்த்தேன். It was only bread crumbs, chicken breast and salt. Nothing else. Might be some spices are also there. When I tasted, I could taste some spices. கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் இது. You can serve them with some ketchup. பட் என்னென்னா இதை நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது சால்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்துச்சு. அதை தவிர்த்து இது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃபுட்டாக தான் இருந்திருக்கும். எனிவேஸ் இட்ஸ் அ ஃப்ரோசன் ஃபுட். we can't use it very often. Good, okay. நாங்கள் லஞ்சும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு now I'm sitting with the editing work. I had a friend coming home for whom I was making some editing work. So அது போயிட்டுருக்கு. So it took a very long time to finish the meeting with my friend. So முடிஞ்ச உடனே ஈவினிங் பாருங்களேன், நீலா
வந்தாச்சு, தர்பார் டைமும் ஆயாச்சு. நாங்கள் ஈவினிங் ஷோ தான் போகிறோம். ஸோ we are all set to go for தலைவர் படம். ஸோ ரஜினி மூவினாலே ஒரு ஃபன் தான். we go there for meeting people, that festivity, that mood of Rajinism. அதெல்லாம் கேப்சர் பண்ண தான் நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேவே ஷோ பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். We are in the mall where the movie is on. Look at the crowd. We get to meet a lot of Tamil friends. இதை பாருங்க. Look at Bahrain celebrating Rajinism. இது எப்படி இருக்கு? இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு வழியாக தேட்டருக்குள்ளே போயாச்சு. படம் பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. we all enjoyed the movie and now we are at KFC having a dinner. From there we had a little shopping to be done. கீழே வந்து லுலு இருக்குது. லுலு is a very big hypermarket here. ஸோ அங்கே போய் ஒரு குட்டி ஷாப்பிங் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஃபிஷ் எல்லாம் வாங்க வேண்டியது இருந்துச்சு. வாங்கிட்டு
அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் கிச்சன் செஷன். அதை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. நாங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது ரொம்ப லேட் ஆகிட்டு. ஸோ hope you enjoyed watching this video. Thank you for being with me in this video. Until I meet you in the next video, take care.